léegi ñu ñëw ci biir budget bi bi ñu ko tegee xam nga wax nañ ne juróom fukki billion ak ñaar yu toftal am ñu wax ne daanaka 53 billion moom loolu lañ teebul ci kanamu jàmbur yi bëri nag ci pàcc mooy ci lu jëm ci njàng mi ci pàcc mi ci napp gi muy bànqaas yu nguur yu bëri bu ci nekk ak lu ñu la tegal tey budget bi mu njëkkee ñëw ak liggéey bi nga xam ne yi ngi ciy def tey bëgg nañ nga dikkalaat ñu laata dina am yenn yoo xam ne bëgg naa ñu laal ko ci mel ni pàcc mi éducation youth ba ñëw ci agriculture ak tamit office of the president lu jëmaat tamit ci ndax boobu approuve nañ ko waaye balaa ñuy ñëw ci point yooyu dama bëgg nga ñëw ak ñun ci budget bi as a whole nga dikkalaat ñu ci ak liggéey bi nga xam ne just to give you the budget overview loolu xam naa ne mooy gën a interesting si suñ discussion bi tey waaye fu may commencer rek mooy dama njëkk a wax ne I have an issue still when it comes to the budget structure. Because ñu ñëpp gis nañ ne the kind of a budget structure that we have is all about recurrent. Because lu tax ma wax loolu mooy soo bàyyee xel let's say 95% of the budget is all about lan la ñoo fay ak lan la ñoo spend on, which is very unfortunate. But tamit pour jox la a clear overview of the entire budget, I will go straight to the GLF, that is the Government Local Fund, which I was very much interested and really focused on because loolu budget bi. Because a budget of 52 billion, 52.9 billion, because danga ne almost 53 billion, because people don't even talk about the other figures, which is about 52 billion 980 million. So that is almost 53 billion. You understand? That amount of money, Nguri Gambia, they can only contribute 71% of it. Can you imagine? Which is about 37 billion. So meaning the 29 billion, finko wir, te limo ne consumer argument during my submission, during the budget debate this year. Manelen net la fa melni comme ne 29% bi legi nguur bi mum ñoo wonne they will rely it on grants and loans, which is dangerous for this country. And nga xola ci biir ñu ne la grants ñu ngi expect 23.5% of that 29% as grants. ñu delluwaat 2023 dañ ne woon ñu ngi expect billions of dollars in terms of grants. xam nga ñaata leen receive si grant 52 million. Billions leen budget 52 million kese la nguuri Gambian dalasi. Man lu may wax fii yëpp dudd because man tooguma si budget boo xam ne it has to do with USD but dalasi lu ma fee wax yëpp si dalasi la ko waxee. And this I would also encourage even other members in parliament su ñoo waxtaana suñ nit yi ne leen won ne ñun suñ budget nekkut USD mooy dollar dalasi la te la fa war a leer si askan bi lii mu nekk dépasse boo xam ne I am really concerned. lu tax ma ne I am really concerned nañ ñëw the economy of this country previously ñun xam ne the economy of the Gambia was based on agriculture and tourism i jamono si gannaaw waaye léegi jamono dox ba nga xam ne léegi especially jamono buy nekk nii suñ economy bi is based on tax te ñu ngi laa won ne loolu yëpp su amee sax tax bi dax naka lañ ko nekk di because the thing is ñu bari the budget estimate they always look at the expenditure aspect of it waaye man I was lucky enough to consult my people and also talk to some of these financial experts ñu woon ma ne the budget is not only about the expenditure but also the revenue generation which is very key but da ngaa gis ne at the end of the day all what we focus on is the expenditure which is indeed very important but naka ngay spendee te amuloo xaalis booy spend that is another question loolu tax ma commencé si ne nguur bi lum commit ne loolu la moo mun a contribute as far as the entire GLF is concerned is only 71%, which is about 37 billion of the 52.9 billion of the total budget. So meaning 29% of the remaining balance or amount nguuri Gambia ñu ko yaakaaree si loans and grants. te maa ngi laa woon ne man based on my understanding and with the experts that I met in terms of their expertise in terms of finance management ñu maa woon ne is
country cannot rely on loans and grants. And it's serious for a nation. Léegi ñu ñëw fooda ñu dem si the budget for agriculture. ñun gis neen wax bu bari bu nekk si réew mi. Yes, we want to be food sufficient country. But ñu ngi bëgg a nekk a food sufficient country when government is not even committing as the lead to develop this country. Because so bàyyi xel ñoom seen GLF allocation bi is like 945 million. But compare ko even with the Ministry of Finance. With the Ministry of Finance, they are about $2 billion from the GLF. Minister of Finance. Ministry of Finance from the GLF. Yeah, so we're here, you know, agriculture, the projects you have is grants that are coming. These grants, we cannot depend on them. There are two types of grants. We have the program grants and we have project grants. Then at the end of the day, grants are sometimes being committed by partners. At the end of the day, they will not provide it. And you cannot do nothing about it. Te lolu naka ngay mëna tejé gap bobu because pax bo gas la ba paré lo mëna def moy pour nga lepp. This coming year, 2025, when it comes to our debt servicing, dafa dem up to more than $10 billion. Lolu ta nga gis even the rise of the total budget. Because lafa am debt services yoo xam ne den mature pour ñu fay leen next year. So meaning about 11 billion or 10 billion of our budget will be used to pay debt. And dañ koy fay ay bor. I bor lañ ko fay. Li mu nekk a very big concern. Bu pare ñëwal si bor yooyu. Tey for example, let's say 2017 nga leboon bor boobu. Nga leboon ko let's say dollar bi mu ngi nekkoon $60. Tey jamono bi the dollar is about 71. So $60 at 71, meaning there is already $11 boo xam ne danga ko si war a aadaat. So these are things yoo xam ne suñ liggéey la as parliament, suñ liggéey la as parliamentarians pour ñu dem deep into understanding. Ba pare lu si dinaa yéeme mooy ñu ne dañ introduce lu ñoo ooyee programme based budgeting. It's not realistic, it's a scam. And that's the truth. Programme based budgeting mooy for example tey ñu ne Eyeafrica den am programme next year pour make sure ne fii leen bëgg a tollul Eyeafrica waaye xaalis bi leen am pour tollul fa Eyeafrica waaye ndax xaalis boobu dina mun a def Eyeafrica pour mu mel comme Eyeafrica bu ñu bëgg a in 2025 or end of 2025 su fekkee ne yow you don't even have the required resources why should you even tell people ne your budget is a programme based budgeting. Loolu moo njëkkaa nekk loo xam ne wax dëgg neex yàlla man d'accorduma si te xam naa ne it is something loo xam ne ñun duñ ko use di ko naxee suñ nit yi. Ibrahima yes. sorry. Ko dee evaluate. Loolu government bi ñoom ñoo ko def through the Ministry of Living, through the Ministry of Finance because Ministry of Finance ñoom lu ñoo def mooy dañoo jox a budget ceiling to all ministries. So when they do that, all ministries ñoom ñooy seet lan la ñoo prioritize in terms of lan leen bugga si at buy ñëw ak naka leen ko bugga defee waaye tamit maa ngi laa won ne ñun tey ñu ngi comme like soo ñëwee si general budget overview bi amul dara lu gën a important de GLF waaye GLF bi ñu ngi laa won ne nguur bi mu ne 71% rek la mun a contribuer because dooleem foofu la am yaakaar boobu la am ne moom la moo collecte ba pare nga bàyyi xel grant bi ak loan bi mu nekk lu am solo tamit especially when it comes to the grant when it comes partners yi dañ laa wax si loo koo dugal ak noo koo defee te gis nañ fi grants yu bari at the end of the day si lu mu leen dem mooy administrative cost loolu tax I also raised an eyebrow during my submission in parliament the issue of operating costs as far as the budget is concerned the issue of miscellaneous la mooy miscellaneous the issue of traveling expenses la ñoo cause ñun Gambia 1.1 billion plus dollars ci biir budget buñ budget nii loolu fan lañ ko wéer démba yéen a ngi gis si consideration stage bi or barka démba raada leen commencé consideration stage bi ñu ngi loon make emphasis about cutting the cost because when it comes to the budget deficit mu nekkat tamit beneen mbir it's 2.6 billion dollars the deficit that is the budget deficit
for 2025. And it is still 2.6 billion deficit. Because all the 429 million that we were able to save because from cutting as part of our scrutiny of the budget, from cutting from other ministries and adding, then could reallocate to all social sectors and also the Ministry of Interior. Because at the end of the day, you cannot tell me you want ministries or let's say institutions under the government to function when you don't even give them enough resources. Can you imagine during our budget bilateral? Subvented institutions will come to you, they don't even have money to pay for December salary. All what they did was they went to the banks or credit unions to get those money. Can you imagine? Personal emolument, not collect as a country, as a government. Lolota, this time around, we made it very clear. Because the thing is, the issue of PE is statutory. It is something you cannot change. So, because in any institution, you expect to recruit people. In any institution, you expect that people are at least upgrading from one qualification to another. You must cater those things. So, you know social sector. Parce que I will give you a general budget overview. Yeah. For you an understanding. Social sector then gives me social sector education, agriculture, health, priority areas. These are things that we can use to harness demographic dividend as a country. And these are very key tools that we can use to enhance our economy. But what are we doing to make sure they are given the required resources? Because if we want a developed country, we must provide the required resources so that our people will be resilient in terms of development. If we don't have a country that is, or people that are not resilient in terms of development, how do you expect us to progress as a country? So meaning we will always not even be stagnant, but dañoo dellu gannaaw. Looloo tax nag dëkk bi di dina metti. And the way the trend and the situation this current budget is, if we are not very careful, especially when it comes to issue that has to do with addressing food sufficiency in this country, Manko on record, Mansi television, we might start buying a bag of rice next year, $3,000 a plus in this country. Right. And this will only affect the poor people. The poor people, comme Mr. Jai waxe, ñoo xamni ñoo lay taxaw ci naaj bi dañoo sanil karta, and that will be very unfair. And I will see it as a very ungrateful move as people working as authorities in this country to see to it ne Gambia dem ne be tollu fofu. Lolu nekul lo xamne dañ ko wara accept as authorities. All right.